13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මේ රටේ උත්තරීත නීතියයි. එය නොසලකා ඉන්න අපට හැකියාවක් නැහැ. එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට විධායකයත් ව්‍යවස්ථාදායකවත් බැඳී සිටිනවා. ගරු කතානායකතුමනි, 13 වෙනි සංශෝධනය සහ බලය බෙදීම ගැන මගේ යෝජනා හා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග දැන් මේ සභාවට මම ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ යෝජනාවන් පිළිබඳව ගැඹුරින් විමසා බලන්න. ඔබ ඔබේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ සියලු අදහස් සැලකිල්ලටගෙන පළාත් සභාවල කාර්යභාරයන් හා ඒවේ අනාගතය පිළිබඳ අවසන් තීරයට එළඹීමේ වගකීම සම්පූර්ණයෙන්ම මෙම ගරු සභාවට සතු වෙනවා. මගේ පක්ෂයට තියෙන මන්ත්‍රී 3 දෙනා. ඉතින් ඉතුරු 225 සහයෝගයත් වමනයි මේක සම්මත කරගන්න. මේ සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම් සැකසීම උදෙසා පාර්ලිමේන්තුවට පනත් කෙටුම්පත් ගණනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමටත් නව ක්‍රියාමාර්ග ගණනාවක් ගැනීමත් මම යෝජනා කරනවා. ගරු කතානායකතුමනි, දැනට ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ බලතල ලැයිස්තුව, පළාත් සභා බලතල ලැයිස්තුව සහ සමගාමී ලැයිස්තුව යලි අධ්‍යයනය කොට අවශ්‍ය සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම සමහා අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වීම් කැඳවීමට අප පියවර ගන්නවා. පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කරන සියලු පක්ෂවල සහාය මිට ලබා ගන්න. ගරු කතානායකතුමනි, 13 වෙනි සංශෝධනයේ යටතේ පළාත් සභාව වෙත බලය පැවරීමේදී වඩාත් සංවේදී විෂයක් බවට පත්ව ඇත්තේ පොලිස් බලතල. ඒ නිසා මම යෝජනා කරන්නේ අප මුලින් අනෙක් බලතල පිළිබඳ එකගත්වයකට පැමිණීම වඩාත් ප්‍රායෝගික බවයි. අපි පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට යමු. සංවේදී විෂයන් සඳහා මූලිකත්වය ලබා දුන්නොත් සමහර විට කිසිදු එකගත්වයකට එළඹෙන්න අපට අපහසු වෙයි. අපි අගින් පටන් ගන්නේ නැතුව මුලින් පටන් ගමු. Reconciliation undoubtedly is an indispensable factor for Sri Lanka's own development. In this context, continued action on the relevant issues are ensued to contribute towards national reconciliation, which I will now seek to outline. Truth-seeking mechanism and the bill. The interim secretariat for the truth-seeking mechanism has been established and a director general has been appointed. In addition, 3 divisions have been established covering legal and policy, public relations and information technology. Civil society stakeholder consultations, including the UN agencies, are continuing, and when exhausted, cabinet approval will be sought and processed to become a legal framework. OMP has commenced tracking missing persons. Further action is being taken to expedite the data entering process in order for its completion within 3 months. The issuance of certificates of absence is being expedited. Lands to be released by Armed Forces Northern Province. Of the total land area in Jaffna amounting to approximately 250,283 acres, the occupation by the security forces and police in 2009 was 26,812 acres. Presently, 90 to 92% of the land occupied by the security forces and police in 2009 have been released from time to time. Accordingly, 22,990 acres comprising 817 acres of state and 22,100 acres of private land have been released. The current extent of occupied land by the security forces and the police is 3,756 acres, of which 860 and 2,892 acres are respectively state and privately owned. Further release of the land is envisaged under the categories of 1. Land for immediate release compromises 1.4 acres in Jaffna, 13 acres in Kilinochchi and 20 acres in Mullaitivu as identified by the Army and Navy. 2. Army has earmarked 53 acres in Jaffna district to be released in 3 to 6 months' time. 3. A land strip of approximately 290 acres from the Security Force Army Cantonment Palali has been identified to be released temporarily for specific purposes including agricultural and seasonal crops. 4. Regarding lands that cannot be presently released, a study is being carried out in this regard on the instructions of the Army Commander to ascertain the possibility of further freeing up of land in the northern province. It's imperative to create extensive and practicable plans to develop the northern and eastern provinces. India's assistance as our closest neighbor in implementing the Trincomalee district development project is of immense value to Sri Lanka. It must be understood that engaging in a robust relationship with our closest neighbor India would undoubtedly strengthen our ability towards ensuring mutually beneficial cooperation. You have my assurance that I will not engage in initiatives inimical to the sovereignty and integrity of this country. In the same manner, I urge all of you for constructive engagement in our quest for national reconciliation, considering that the interest of the people is the bedrock of our country's development.